Hi friends, welcome to Raju EduTech. So in the previous class, we learnt about voice and articles and tenses. Okay. So in this video, we are going to learn about voice. ఓకేనండి వాయిస్ ఇది మనకి ఫోర్త్ వీడియో. మీరు ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా చూడండి, డెఫినెట్గా ఫోర్త్ వాయ్ 1 2 3 4 ఐ థింక్ ఫిఫ్త్ వన్, రైట్? సో in the previous class we learnt about simple present tense and present continuous tense, present perfect and simple past and past continuous tense. Okay, so how we can change from active voice to passive voice. So in the previous videos we learnt about. So in this video we are going to learn about present past perfect tense, past perfect tense, right? Voice past perfect tense. Already I told you in the previous video. So when we want to change from active voice to passive voice, we should learn all the rules. ఓకేనండి, రైట్. ఇక్కడ రూల్స్ ఏంటంటే జనరల్గా ఐ బికమ్స్ మీ, వీ బికమ్స్ అస్, యూ బికమ్స్ యూ, దే బికమ్స్ దెమ్, హీ బికమ్స్ హిమ్, షీ బికమ్స్ హెర్, ఇట్ బికమ్స్ ఇట్. అలాగే కెన్ బికమ్స్ కెన్ బి, కుడ్ బికమ్స్ కుడ్ బి, will becomes will be, would becomes would be, shall becomes shall be, should becomes should be, must becomes must be, and may becomes may be, might becomes might be, had to becomes had to be, ought to becomes ought to be, and need to becomes need to be. Okay, so at the same time sentence act voice లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ హూతో స్టార్ట్ అయినప్పుడు లేదా వెన్ లేకపోతే వేర్, ఇవన్నీ కూడా బై హూమ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. జనరల్గా బైతో స్టార్ట్ చేయాలి. బై హూమ్, బై వేర్, బై వెన్, ఇలా అనమాట. అలాగే సెంటెన్స్ అనేది రిక్వెస్ట్లో ఉంటే యు ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు అని స్టార్ట్ చేయాలి. సెంటెన్స్ ఆర్డర్లో ఉంటే యు ఆర్ ఆర్డర్డ్ టు. యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది సజెషన్లో ఉంటే యు ఆర్ సజెస్టెడ్ టు. యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్లో ఉంటే యు ఆర్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ దట్. ఓకేనండి. అలాగే సింపుల్ ప్రజెంట్లో యాక్టివ్ వాయిస్ ఉంటే ప్యాసివ్ వాయిస్లో మనం మార్చినప్పుడు ఈజ్, యామ్, ఆర్ వస్తాయి. అలాగే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఉంటే బీయింగ్ రావాలండి ప్యాసివ్ వాయిస్లో. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ కానీ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో కానీ మనకి బీయింగ్ అనే వర్డ్ రావాలి. అలాగే మనకి ఇంకా పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే హ్యాజ్ ఉంటే హ్యాస్ బీన్, హ్యావ్ ఉంటే హ్యావ్ బీన్, అలాగే హ్యాడ్ ఉంటే హ్యాడ్ బీన్, రైట్? ఫ్యూచర్లో ఉంటే ఫ్యూచర్లో విల్ ఉంటే విల్ బీ, షెల్ ఉంటే షెల్ బీ, రైట్? అదే కంటిన్యూస్లో అయితే పర్ఫెక్ట్లో బీన్ ఉంటుంది, బీన్. ఓకేనండి. ఇట్లా మనకి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రూల్స్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలండి. అలాగే రిమైనింగ్ రూల్స్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వాయిస్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్. అండ్ ద సెకండ్ రూల్ ఈజ్ యూజ్ ద హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఆఫ్టర్ ద సబ్జెక్ట్ యాజ్ పర్ సెంటెన్స్ ఆర్ ఎ టెన్స్, అండ్ యూజ్ ద V3 మస్ట్ ఇన్ ద పాసివ్ వాయిస్. పాసివ్ వాయిస్లో మనం రాసినప్పుడు V3 కంపల్సరీగా రాయాలి. యాక్టివ్ వాయిస్లో V1 ఉన్నా మనం V3 రాయాలి. యాక్టివ్ వాయిస్లో V2 ఉన్నా మనం V3 రాయాలి. యాక్టివ్ వాయిస్లో V3 ఉన్నా మనం పాసివ్ వాయిస్లో V3 రాయాలి. ఓకేనండి. సో ఎనీహౌ అక్కడ పాసివ్ వాయిస్కి వచ్చేసరికి మనం V3 రాయాలి, వర్బ్ 3. అండ్ యూజ్ ద ప్రిపోజిషన్ బై ఆఫ్టర్ ద వర్బ్. ఓకేనండి. సో బై, మోస్ట్లీ బై వస్తుంది. కొన్ని సెంటెన్సెస్లో టు కానీ విత్ కానీ వస్తాయి, రైట్? అలాగే subject in the active voice becomes object in the passive voice. So these 5 rules are very important if you want to change from active voice to passive voice. Okay nandi. So once again I repeat it, all the rules. Object in the active voice becomes a subject in the passive voice. Then the second rule is use the helping verb as per sentence or tense, and use the V3 must. We must use V3 only, verb 3. And fourth rule is we must use preposition by. Sometimes we have to use to or with. Already I told you in the previous videos how to use with or to, right? And the last rule is subject in the active voice becomes object in the passive voice. So these 5 rules are very important. You must remember all these rules. Okay nandi, right? So మీకు ముందే చెప్పిన ప్రీవియస్ వీడియోలో టెన్సెస్ వస్తేనే మీరు వాయిస్ చేంజ్ చేయగలరు. టెన్సెస్ వస్తేనే మీరు
డైరెక్ట్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చగలరు. టెన్సెస్ వస్తేనే మీకు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ చేయగలరు. టెన్సెస్ వస్తేనే మీకు ప్రతి సెంటెన్స్ కూడా డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ కానీ లేకపోతే సింపుల్, కాంపౌండ్, కాంప్లెక్స్ కానీ ఇవన్నీ మీకు అర్థమవుతాయి. సో ఆల్ ద గ్రామర్ టాపిక్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టెన్సెస్ ఓన్లీ. ఓకేనండి. టెన్సెస్ వస్తేనే అన్ని టాపిక్స్ కూడా మీకు. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, యాజ్ ఏ కాంపిటీటర్, we should know how to frame the sentence. We should know how to understand the sentence. ఓకేనండి. సెంటెన్స్ నీకు అర్థం కాలేదు అంటే you don't know the verb in the sentence. That's why we have to focus on the verb forms. Mostly verb forms are very important in the voice. ఎందుకంటే V3 కంపల్సరీగా రావాలి. మరి V3 రావాలి అంటే V1 తెలియాలి, V2 తెలియాలి, verb 1 తెలియాలి, verb 2 తెలియాలి, V3 తెలియాలి. సో యాక్టివ్ వాయిస్ నుంచి మనకి మార్క్ కంపల్సరీగా కావాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద వెబ్ ఫార్మ్స్. ఓకేనండి. రైట్. ఒకసారి మనం ఈ యొక్క పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్దాం. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వచ్చి స్ట్రక్చర్ వచ్చి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఏంటండి? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వెబ్ 3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంటుందండి. సో యాక్టివ్ వాయిస్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం మార్చాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యాడ్ సాల్వ్డ్ ద సమ్స్. నేను సాల్వ్ చేశాను. ఓకేనండి. ద సమ్స్ వాయిస్ రాస్తున్నానండి. ద సమ్స్. హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ బీన్. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ సింగులర్లో ఉందా ప్లూరల్లో ఉందా మనకి అనవసరం అండి. ఓకే, నాట్ నీడ్. సో ద సమ్స్ హ్యాడ్ బీన్. హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ బీన్. ఏ సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఓకేనండి. ఇక్కడ మనకి సింగులర్ ప్లూరల్తో సంబంధం లేదు. సో ఇక్కడ హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ బీనే. ద సమ్స్ హ్యాడ్ బీన్. V3 ఏంటి? సాల్వ్డే. SOLVED సాల్వ్డ్. ద సమ్స్ హ్యాడ్ బీన్ సాల్వ్డ్ బై మీ. ఐ బికమ్స్ మీ. ఓకేనండి. ద సమ్స్ హ్యాడ్ బీన్ సాల్వ్డ్ బై మీ. అలాగే ద మెయిడ్ హ్యాడ్ క్లీన్డ్ ద టేబుల్ ట్వైస్. ఓకే, పాస్ట్ వాయిస్. ద టేబుల్ had been cleaned by the maid twice. ద టేబుల్ చూడండి. ద టేబుల్ హ్యాడ్ బీన్. చూడండి, హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు హ్యాడ్ బీన్ వస్తుందండి. సో హ్యాడ్ బీన్. ఓకేనా. ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇందులో? ద టేబుల్. ఓకే, ద టేబుల్ హ్యాడ్ బీన్ క్లీన్డ్ బై ద మెయిడ్ ట్వైస్. మెయిడ్ అంటే సర్వెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. హీ హ్యాడ్ బ్రైబ్డ్ మై విట్నెస్. అతడు నా విట్నెస్కి లంచం ఇచ్చాడు. బ్రైబ్డ్ అంటే లంచం ఇచ్చాడు. అతడు నా సాక్షికి లంచం ఇచ్చాడు అంటాం జనరల్గా బ్రైబ్డ్. మై విట్నెస్ హ్యాడ్ బీన్ బ్రైబ్డ్. ఓకేనా. మై విట్నెస్ హ్యాడ్ బీన్. హ్యాడ్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యాడ్ బీన్ రావాలి. బ్రైబ్డ్ బై హిమ్. ఓకేనండి. మై విట్నెస్ హ్యాడ్ బీన్ బ్రైబ్డ్ బై హిమ్. అతడు నా విట్నెస్కి లంచం ఇచ్చాడు అంటాం జనరల్గా. సో ఈ విధంగా మై విట్నెస్ హ్యాడ్ బీన్ బ్రైబ్డ్ బై హిమ్. ఐ హ్యాడ్ రిటన్ ఏ నోవెల్. ఇక్కడ పాస్ట్ వాయిస్ చూడండి. ఏ నోవెల్ హ్యాడ్ వచ్చింది కాబట్టి హ్యాడ్ బీన్. ఓకే, ఏ నోవెల్ హ్యాడ్ బీన్. మళ్ళీ రిటర్నే వస్తుంది. రైట్, రోట్, రిటర్న్ కదా. ఏ నోవెల్ హ్యాడ్ బీన్ రిటన్ బై మీ. ఏ నోవెల్ హ్యాడ్ బీన్ రిటన్ బై మీ. ఓకేనండి. రైట్, రోట్, రిటన్. ఓకే, 3 ఫార్మ్స్. రైట్. దే హ్యాడ్ మేడ్ సమ్ కైట్స్. ఇక్కడ పాస్ట్ వాయిస్ చూస్తే సమ్ kites had been made by them. They becomes them. Okay, some kites had been made by them. Make, made. Okay, they becomes them.
Okay, some kites had been made by them, right? సో ఇది మనకి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, రైట్? సో ఈ రూల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ ద రూల్స్ when we want to change from active voice to passive voice, right? And next one, the next one చూసుకుంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ అండి. సింపుల్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఏదైనా సెంటెన్స్ ఇస్తే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. విల్ ఆర్ షెల్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విల్ ఆర్ షెల్ ప్లస్ V1 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. Simple future, subject plus will or shall plus V1 plus object. For example, I will write a novel. Now for example, I will write a novel. నేను ఒక నోవెల్ రాస్తాను. ఓకేనండి, ఇది యాక్టివ్ వాయిస్లో ఉంది. పాసివ్ వాయిస్ చూద్దాం. ఓకే, ఏ నోవెల్ will be. జనరల్గా ఐతో మనకి షెల్ ఇస్తాడు. ఐ షెల్ రైట్ ఏ నోవెల్. ఏ నోవెల్ విల్ బీ. నోవెల్ అనేది ఏంటంటే కామన్ నౌన్ కాబట్టి విల్ బీ రావాలి. ఓకే, ఏ నోవెల్ విల్ బీ రిటన్ బై మీ. ఐ షెల్ రైట్ ఏ నోవెల్. ఏ నోవెల్ విల్ బీ. నోవెల్ అనేది ఒక కామన్ నౌన్. ఓకేనండి, సో కాబట్టి ఇక్కడ విల్ బీ రిటన్ బై మీ. అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే హీ విల్ ప్లే చెస్. ఓకేనండి, చెస్ విల్ బీ ప్లేడ్ బై హిమ్. చెస్ విల్ బీ ప్లేడ్ బై హిమ్. ఓకేనా, విల్ వస్తే విల్ బీ. ఓకేనా, హీ విల్ ప్లే చెస్ విల్ బీ ప్లేడ్ బై హిమ్. నెక్స్ట్, షీ వోంట్ డ్రింక్ మిల్క్ అన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ వోంట్ డ్రింక్ మిల్క్. ఆమె మిల్క్ తాగదు. ఓకేనండి, ఓకే, షీ వోంట్ డ్రింక్ మిల్క్ అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే మిల్క్ విల్ బీ నాట్ అనకూడదండి, విల్ నాట్ బీ. డ్రింక్కి థర్డ్ ఫామ్ డ్రంక్. ఓకే, డ్రంక్ DRUNK. ఓకే, డ్రింక్ మిల్క్ విల్ నాట్ బీ డ్రంక్ బై హర్. సో వోంట్ అంటే విల్ ప్లస్ నాట్ వోంట్. షీ వోంట్ డ్రింక్ మిల్క్ విల్ నాట్ బీ డ్రంక్ బై హర్. ఇది మనకి సింపుల్ ఫ్యూచర్ అండి. I shall write a novel. A novel will be written by me. He will play chess. Chess will be played by him. She won't drink milk. Milk will not be drunk by her. Right? So, like this, we have to change from active voice to passive voice. Right? సో ఇది మనకి ఈ యొక్క వీడియోలో మనం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అలాగే సింపుల్ ఫ్యూచర్ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం రిమైనింగ్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ ఒకటి, అలాగే ఇంపారేటివ్ సెంటెన్సెస్ మనకి ఓకే, రిక్వెస్ట్ కానీ లేదంటే ఆర్డర్, సజెషన్స్ అండ్ హౌ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్
రైట్, ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్, రైట్, ఇంకా ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్ కానీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం, రైట్. సో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే మన ఛానల్ని దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఐ వెల్కమ్ యూ ఆల్ వ్యూవర్స్. సో మీరు చూస్తున్నారు మన రాజు యూట్యూబ్ ఛానల్, రాజు టెక్ ఎడ్యుటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ గైస్. సో వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. జై హింద్.